To improve the quality of life of the slum dwellers, the Government of India and the state governments have introduced many initiatives over the years, like the Lok Awas Yojana, the Valmiki Ambedkar Awas Yojana or VAMBE, the Slum Rehabilitation Authority or SRA, and the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission Phase 1. The most recent policy is the Rajiv Awas Yojana or RAY as it is referred to, which aims to achieve a slum-free India by ensuring that all urban poor have access to essential services and security of tenure. The top-down approach for such projects results in policies being framed in isolation of ground realities, resulting in poor coordination between different government departments and virtually no dialogue between the implementing agency and the beneficiaries. The VAMBE housing project, implemented in the year 2004 by the city of Sangli in the state of Maharashtra, is a good example of a typical government intervention. Around 2,000 new tenements were built on the outskirts of the city to accommodate project-affected slum communities residing within the city. This led to the relocation of several slums. ज्या लोकांनी आम्हाला ही घरं दिलेली आहेत आम्हाला पुरत नाही, आमच्या कुटुंबाला हे घर पुरत नाही आहे आणि आमची फसवणूक करून आमचं पुनर्वसन केलेलं आहे. मग ह्यात आम्ही राहायचं कसं, शौचालय कुठं करायचं, पाणी नाही आहे, लाईट नाही आहे, शिवाय पैसे दिल्याशिवाय पाणी आणि लाईट देत नाही आहे. मग आमची परिस्थितीच नाही आहे, आम्ही हाय या जागेवर राहू शकतोय, आम्हाला ही बिल्डिंगच नको आहे. Lack of engagement with the beneficiaries has resulted in the failure of this project. Poor networking with the city's transport has distanced communities from social amenities, driving them deeper into poverty. Over the last 15 years, shelter associates have developed a method of inclusive planning which is both top-down and bottom-up and ensures a dialogue between the most powerful and the most vulnerable members of society. In 2009, Shelter Associates designed a citywide strategy using geographic information systems and remote sensing technologies for the rehabilitation of approximately 4,000 families residing in 29 slums across Sangli and Miraj. The aim was to relocate untenable slums to tenable sites, which were approximately 2 to 3 kilometers from their current location. This was achieved by developing the tenable slum sites to medium-rise, higher density to create an extra housing stock that could absorb slums located on untenable land in their vicinity. This allowed all communities to remain close to the existing services and amenities that they require, like schools, health facilities, markets, and employment. To ensure the participation of slum dwellers as equal and active stakeholders, they were involved in the entire process from data gathering to design to monitoring. As there was no provision within government funding to support NGOs or community-based organizations to mobilize communities, Shelter Associates obtained private funding. केवळ NGO होत्या म्हणून कम्युनिटीचं पार्टिसिपेशन होऊ शकलं. आमचे लोक पगारी लोक आहेत, ते कम्युनिटीमध्ये जाऊन त्यांना समजावून सांगण्याचं काम ते करू शकणार नाही आणि त्यांना गरजही नाही आहे. पण कम्युनिटीमध्ये जाऊन प्रत्येक बारीक सारीक गोष्टीची चर्चा करणं आणि त्यांच्या विचारात काही फरक असेल तर तो फरकाची दरी मुजवण्याचं काम हे NGOनी केलेलं आहे. Shelter Associates encouraged and created platforms for discussions and dialogue between the municipal authorities and the poor within their slums. सर्वप्रथम आम्ही महानगरपालिकेमध्ये गेलो, नाही तर आम्ही शेल्टर असोसिएट्सच्या ऑफिसमध्ये गेलो. त्यांनी आम्हाला सविस्तर माहिती सांगितली, त्यांचं आम्हाला चांगलं सहकार्य मिळालं. दर सोमवारी आम्ही मीटिंग अटेंड केली. आम्हाला येणाऱ्या शंका आम्ही डायरेक्ट आयुक्ताशी बोललो, त्यांनी आमच्या शंकेचं निरसन केलं.
A series of workshops are also being carried out with the children and women of these communities to raise awareness about their responsibilities of operating and maintaining the new housing society, along with the civic issues such as sanitation, water conservation, and solid waste management. Regular monitoring is a prerequisite to the success of any project. As part of this project, the Municipal Commissioner convenes a weekly progress meeting where all stakeholders are invited to discuss the progress of the project. जे काय प्रॉब्लेम असतील त्याचा आठवड्याला आयुक्त लेवलला रोडमॅपमध्ये मीटिंगमध्ये डिस्कस होत असल्याकारणानं ते सोडवणं फायद्याचं ठरतं व त्या कारणानं कामाला गती मिळते व शासनावरचा लोकांचा विश्वास वाढतो. संयुक्त प्रयत्नानेच इथली आम्हाला जागा मोकळी होऊन मिळाली, त्यामुळे आम्ही काम करू शकलो. मीटिंगमध्ये लाभार्थ्यांनाही त्या मीटिंगला येतं आणि त्यांच्याही काही अडचणी त्याही कळल्या जातात. त्यामुळं ह्या रोडमॅपचे मीटिंग प्रत्येक आठवड्याला होणे गरजेचं आहे आणि आमच्या महापालिकेमध्ये होतात त्या पद्धतीने इतर शहरामध्ये व्हावे. Shelter Associates arranges for slum communities to regularly visit the project construction site as part of the ongoing monitoring process. These visits also help to overcome doubts and reservations. और ये अच्छी बने, सबको अच्छा लगा और जल्दी से जल्दी बच्चों अपना जल्दी आने को या मौका दो. The crux of inclusive planning is to invest time and energy into establishing systems that ensure transparency of decision making, smooth implementation, and sustainability. Institutionalizing community mobilization and regular monitoring systems, making financial provisions for the engagement of the NGOs, establishing strong bonds between the central, state, and urban local bodies, and finally, linking financial institutions willing to lend to the poor will all be critical to the success of the future projects. या मॉडेल प्रोजेक्टमुळे आपण केंद्र सरकारला एक दिशा दाखवून दिलं आणि त्यांनी राजीव आवास योजना ह्याच धर्तीवर म्हणजे शहर घटक पकडून आपण नियोजन करायचे. झोपडपट्टी घटक पकडून आपण काम करतो प्रत्येक शहरामध्ये, परंतु पूर्ण शहराचं नियोजन आपल्याला पूर्ण शहर एक घटक पकडून आपण नियोजन करायचे आणि झोपडपट्टी मुक्त कशी करता येईल त्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखायची. हमारी ज़िंदगी झोपड़ी में गई है तो हमारे बच्चे की जो ज़िंदगी अच्छे महल में अच्छे बंगले में जाने वाले बोले तो हमें खुश है इसमें.